eno nyam nka awurade anopa nso awurade amayenkwa enti ye nyina ye da so etiase etiefo ne ahwefo a mohwe me e wo Virgin TV na mutie me e wo Virgin Online FM. Last week ye di jumadi a ye ware ensensem awurade nam ye papa Reverend Hiford Aboagye so e de bre ye no I in fact na uhwe na wutie na me nsa wo ye nhira bebre enen so ye betoa so na papa e de akomu bebre na sɛ da bia ye no metenam e de ama Apostle Michael Mensa bonsu ono na dwumadi da bia wodi hutia me na metenam man bidin e de Evangelist OK Bright young papa Reverend Hiford Aboagye, Reverend Hiford Aboagye, time with Reverend Hiford Aboagye. And obey obeto adwumadi so e de ama ye frɛ obi na obi emfrɛ obi na on fan hwɛ on fanto Virgin TV ya papa and obey me moachi so menua na ho te sen awurade adom e de Yesu ase na wo nso e Yesu adom sorry ma ho ye obi a ho ye obi a ho ye awurade ase papa ahwefo ne atiefo etie ye wo hwɛ ye and so bra ye beto adwumadi so yi eniema ben na awurade asisi fa blessing medase menua Evangelist Bright awurade shira abrate kama na wafa asempaka na ato ho so awurade wo mo ahoden na wo so otimenye nkodru ba bi a awurade abode tin se odu bedru ahwefo ne atiefo eda mo ase ye ma mo nyina praise the Lord ene anopai ewo ina awurade Yesu Kristo edin mu mediane Reverend Aboagye Kofi Hayford United Pentecostal Church International achima across so ana medi medwuma across for ye chia mu nyina awurade Yesu Kristo edin mu ena efie nso awurade yadom e de yankwa kye yen e san de ahia biem medi say 2020 ekono awie ya no enti mu nyina afisiapa e awurade Yesu Kristo din mu na wagye so se afi enkomato ya ho din mu na awurade adom next year by now na enema yeye asene this year 2020 year de ensemble abeto amianom eso no awurade won hira wo se wanyamre na no pay so no wo hwe yen e wo dwumadie yi a etise so ya na me kire mani so kire mo esan se ahomache program ya na ne hwe ya so we free hall na bedroom na ba betena hall na obetie preaching pa de take discipline no kire me se den but minimisi bibinti na wasori betena afidi achi na no pay me ma me ne papa eja redu ene ma me dura na no yese mo hwe mo fresh ama mo banche ya na ona efre no adoso nti ye bi ofre na ama afacha yen menum se wokoso na opusi abeba me chia mo adanse me domafo nyina me chia mo nyina awurade Yesu Kristo edi mo odafo no me no ebo mpaye Yesu ote ase da wase ene so ogu ekwan ama yen wa ma 2020 esan ye ho akwa na ye ma wa mo wodi yankwa che ya no payi yampai bone se boaye ne koso hwe so emudie ma ye ho ma asem ye firi musuo ne esan ha ne amane nyina mu ma wasam emeye senti a osoma aye na ehira woma ewo Yesu Kristo di mu amen amen anapai mamentia in fact me nyonko sofo ba ko bogoso sofo Pastor Ransford one wayere mama Celestine awurade nhira mo na moso moguso a mohwe program nda ne danyi na awurade ma ensimu yi da anapai metua eye nia na otwe miensa a etwam ko menom ehya ase ene ye the 4th week a menom treat eye same topic na me ka cho say eye series enti ye kono kakra na ebia na say yantimi anto aso biemu a ye de besi ha se obama ye kwan se ye nto aso nso a maka cho say ye hia wo a beboa ye fa usika ebeboa ye odofo my sempo ma ye kapre na ye mo aboa no na ye contract ewu eye this week am no kasai na next week no ka yentimi renew contract no nanka yentimi emeto aso e won nsem atise mu in fact last week atiefo bebre na efre me line so ma ye no ndi nkomo na ema me yem sheme e course e ba ye any concerns amanfo raise ye questions amanfo ebisa ye ya opemmoa no kre na me wora ho se sei na tie de na Ghana na aware na nkoye kra se sei pa na aware no eno kre se e kono de a
ene na ye ya manyankopon botae a enti ode bo aware na so ode siesie aware no na ye gu nyankopon ni mu ase na ye aha nyankopon na ye manyankopon ensa asifom esanse nyankopon eka ne pepe de tare aware ho se michiri aware guo o say I hate divorce. I hate divorce. Na osaka say nia onyankopon akabo mu no me enipa bia entitim. Na so no kre last week course e ba ye no na me ho adwiri me. Hey, me na no so for yen sorry o ne odwuma ye. Asori mpanimfo me hunu se ebeduru se ye hyase e kire aware mu anase family life bebre essence ye beka sakra wadwene ye beka so obedi yie ye beka so lokọ bruchere ye beka so niema be yie I was said those messages no ye hyase limit no ye hyase eteso kakra na ye hyase kire ema asafoma no eti ase aware mu eyi me no misro na no last week and adwene me koda ye mana because we have concerns among for raise problems among for ekomu ebi e preserve ebi e die priboda tamale sister ba ko ofre takrade na sane oka ohawa okru de no enemu oh rade wo hu ye mobo me no ma so for ebredu say ye tin commission so akwankyere ne yente so na yenhyase enkyekere members no aware ankasa sane ye ne oba ne be matena demo sane ye ne okunu ene eyire etena demo sane ye ne ekunu eyire ene emma etena demo ema ne yie ebise hu na me hunu se ebi no nya ready ana owura aware enum na ebi no nya ready se obewo enti awo ne ba mu no ama won subaya sesa na ebi no nya ready se wonyenum ebe nyinsan awo ama won enti bra ma no pa nyinsan ko si se ode wo ye no be ma no ne subaya sesa brother yanka nkyere wo ho yantufo ene mekasa ama ma no na ene ibi a menkasa na bebo me na chi kakra na mo pancha me nya bibia last week course e ba ye no na ama me hunu se enokra na ma bitiri mo odin emema binum etimo odin nya se wonya kristofo de ekumi kura no o fe no onyina akọ nsori ya o waso bi ya sori mpanifo ya ekwan ho de wo menum epaso no nya meanim ano ose na me de bia me mpa ebon se rade wo ma yenti ase wa ware mu na nokra last 2 weeks ni last week me catch you say aware mu no you have to expect anything bibia betimi asi abre bia enti aware ni mu no sister she bibia kwan because anything can happen at any time to anybody at anywhere. That is what you have to understand it. So one thing a you know ase a mesrew na wonyini so be wura aware mu enkwa ha obi ba brother sister so one ni antum se bibia betimi asi aware no mu de a mesrew enkwa ha obi ba tenase na so ba twompena na Yesu ba waka ho asema kire no na emumu no sa wonya eba otirimpo se mekwaware na wonya ete sika koye oba ho ade a na wonya ete ase ma be ma ye ho ade na altar no so wotimi ka I do any I will no de a e be se woti ase se bibia betimi asi na wo se woti bibia nso ase madam sofo ba ko na menene wo yeji o ye Pentecost sofo Reverend Amponsem was said there is no perfect marriage on this earth. So from Amponsem wo tell me amechia Pentecost wo tell me na amechia mo was said there is no perfect marriage on this earth. Yes, why? Because we are human. Ye nipa na say ye nipa na de ya de bie ni wa aye perfect da onyankopon ko na oye perfect. Ye nipa no ye be from so osofo maame e bia yan ka no kore kire mo me ba na me ne studios boys ne dim komo na me evangelist bright dim komo me ni anu tie ye asofo so bi ka cha so oni na yire enya kasakasa wa mu da na bia no kore na wonka ye nyina no ebi sisi ntoma mu but we are so matured, we understand those things. Ye boyetrim se sa ne man ewo ho ye boyetrim se sa ne man eye ya ebesi
but esia sɛbi esi kita those conflicts no ɛnna ma ɛkyerɛ sɛ wanyi ansa na wura wareɛ mu anaa wanyini ansa na wura wareɛ mu ne papa agyanredu ɔne maame dura awurade nhyira mo ate hɛ papa wei ne maame wei ɔmo aware ɛkɔ 50 years ɛnso yɛni ɔmo asɛm da meka kyerɛ bi a ɔmo ngo yɛn na bi si di a ɔmo ngo yɛn besi nnɛ yɛntena ase ni ɔmo asɛm da ɔmo nyina da so te ase awurade nhyira wɔn ɔmo nte ase ɔmo nimdeɛ wɔn ɔmo nkwatenten ɔmo nyina bɔ nkɔkora ne mmerewa nanso ɔmo te ase wɔ dɔm no akɔda so ɔmo te ase ɔmo te hɔ di nkɔmɔ a aso bi ne ne nyɔnko ɛma sɛ nhyira no ebi awura ne mɛ nyinaa eti ɔba me sɛ me ne me yere te hɔ yɛdi mpipiragorɔ yɛbu mfumpa yɛdi nkɔmɔ yɛdidi bom yɛdware bom tie ɛnyɛ sɛ bibia yɛ alright o but we are so mature we understand those things sɛ nipa mmienu hyia deɛ yɛyɛ amente wase deɛ bɛba but yɛma ɛno no ɛnhyɛ yɛ so yɛma ɛno no ɛmfa tetemu ma yɛ mu yɛma ɛno no ɛmfa bufuo ɛnhyɛ so meyɛmfa bufuo nkɔda anadwo no but ɛyɛ no msuro ɛma me nuanom ketesia no mmerante a ɛnɛ wɔwura wareɛ mu wɔne so ade hunu no ɛyɛ tia they are so short sighted ɛnneɛma a wɔpɛ no dɔɔso no doodo wɔ wareɛ mu nneɛma wɔhwɛ kwan dɔɔso no doodo wɔ wareɛ mu menamfo no nyinaa yɛ ware nti me nso manware bɛyi sɛ me nkwa na aka me ɛma yɛ nom sii so asɔre no nyinaa yɛ ware sɛ me nkwa na aka me nti me nso manware a na ɔhyɛ ne ho akɔware na ɛbrɛ bɛba ne saa nso no san sɛ wankasa wo mu wutirim na wusi wadwene pi na wura mu no betiri de ɔhaw bebree aba ɛwɔ abrabɔ mu ɛnɛ me no ka asɛm foforɔ na ɛyɛ the same topic no a sɛ marriage is it a blessing or a burden last week deɛ no me gye sɛ ɛka baako a mantumi amfa ma wo na meka sɛ fa bɔne kyɛ wode bɔne kyɛ a na mfa hwe nkyɛ sɛ de mpanimfoɔ ka no na no meka kyerɛ wo yɛ colonial masters ɛkɔ mde Ghanafoɔ ɛyɛ ɛfa so kyekye mmerante nketesia kɔyɛ nkoa ɛkɔtontɔn bie ɛrepu bie ɛkum bi just like that ɛne yɛde broni mfo nso akyɛ no ɛne Ghana nnwuma kɛseɛ bebree hɔ akɔsi broni na ɛda no hɔ yɛ oil a yɛtuo yɛgya ma akɔsi broni Ghana percentage ketewa bi ne wɔm na akɔsi broni ɛtu di ɛde sika no siesie ne man yɛn Ghana yɛyɛ adwuma no aborɔfo abɛgye ɛne ɛdɛn na ɔmo ɛtu ɛdi sika kɔ ɔboase man se kɔhwɛ akɔdi aborɔfo nsɛm yɛ nnwuma hodo bebree na akɔdi aborɔfo nsɛm nnwuma hodo bebree hɔ aborɔfo ɛne hwɛ so ma yɛn adentia yɛde broni amfo nso akyɛ no na yɛde broni ti asomdwe mu na waa wɔyere yɛ a wɔne ne te na ɔbaa no ayɛ mfomsoɔ wɔsɛ wo mfa nkyɛn aduane a ɔno a yɛwɔ ani bɛrima wayɛ de kokoɔ kɛtɛɛ ɔbaa yi brɛ no wase pa ɔkyerɛ nyinaa wɔyi w'ani koraa wontie wakɔda berɛ a wɔani aduane no brother fakyɛ wate sister fakyɛ bɛrima no yɛ wo dɛn ɔfa w'akyi ɔboro wo ɔbɔ ɔtirimɔden fa ne nyinaa gu w'akyi na gyae ma ne nka ɛfiri sɛ wo ho kafoɔ ɛno no ɛduru mmerɛ bi a ɔdɔ no ɛso timi te ɛyɛ nokorɛ but sɛ ɔdɔ no te a ma respect ɛnyɛ adwuma ma obu ɛnyɛ adwuma wate brother bu ɔbaa no sister bu bɛrima no fa ne die ma no ɛberɛ a ɔdɔ no kɔfɔ no fa ne die ma no sɛ wo bu no na sɛ wo di ne ni a wonyɛ ne bɔne biara firi sɛ wobɛhu no sɛ ɔyɛ me better half ma menka asɛm wei communication nkɔmmɔbɔ nkitahodie me nuanom tie awareɛ nea bebree naa hwɛ ne mu kɔ ware ɛyɛ sex ɛnna mpabu agorodie na aha ɛyɛ fidie so me no sɛ ade akye ya na nkora bebree ɛhwɛ me etie me nti me nkɔ details sɛ wopɛ details a wofrɛ me line na nkɔmmɔ ohia bia no me no bɛdi efiri mpa so ekosi adwae me no bɛdi nkɔmmɔ communication when ma menka nkɔmmɔ a yɛbɔ yɛde ya no ɛkasa yɛne nipa yɛne ɛhokafoɔ ɛtena se di nkɔmmɔ ɛyɛ one area ɛboa ɛma ware no so meka sex there how many hours na yɛde sex menka hours mpo how many minutes na yɛde sex yɛde goro wɔ mpamu wacha yɛma 1 hour wɔn hokafoɔ munyi wani wɔ mpamu wacha yɛ 1 hour day no ɛwɔ how many hours 24 hours enti mo de 1 hour gye moni wɔ mpamu ade aka no mo de bɛyɛ dɛn mibisa brother wo gye leave wo no na atifie sister wo gye leave wo no na wo fie e wo de ever san kra no ko school efie ho ayɛ din mo bɛyɛ sex how many hours
Yama 2 hours, o don pa yama 4 hours. Mo fa nyimo ni wo mpam nko a. Mo wi a akade yin. Akase be ya mo betena se. Ama 24 hours na aso. Me bo ana. Ene na mbaye. Communication. Mo babo nkomo. Mo ba dwenje mo ho. Emema no muntie. Be ma bi wo ho a na yimi suro no a kosese wontimi ni nkomo. Be ma no ofirifie akobonti ya na oba no nani age na ogo me kokko se jata no ko sebo no ko monster no opia abonten afei na oba no ne ho ato no na enkwara no ho ato won me nua be ma wotie me Kristo ni abrante kraboni abrante tie me na te ase se ewiase we se no aware mu no se nkomobo animu a ema aware no enso asam no se aware wo yi no eye nhira ana ayade so a be ma waka woni masikusu ade echi ye na wo mu na kusu wo se wo ye introvert enti wo no ompe kasa wo se wo ye introvert enti wo no wo ye obi a ompe sere de bia no woni kusu awu so ba no ntimi ni woni nkomo brother se wan kasa wo yire esuro wo a ende na wo no betena sei se wan kasa wo yire entimi nka woni mu asem a ende na efie ho no mo bedi nkomo sei na yeye se bibi ha oba no obe den no timi ni wache meka tira wo be se Awurade nsel ma me ne papa abana so mote ho di nkomo a aso obi ni nyonko omo nsa ware fo mpo enkomobo ama mema bebre na wore asai ama nipa no mema ni bebre na adwuma abowon enkomobo ya enkoso ewo efie ho nti ama mema no dodo na ema asai ama dodo na ema aginsem ama dodo no adi asai a wo mo anya okachira for sanse na yire na nkobe tretre no na yire na nkobe kachira no na yire na nkobe tudefo na nso oba no ntimi ni nkomo oba no ntimi nkasa nkyere be ma no ya na enwanwa Africa Ghana hanko na ewo asabi se we de eye ma adwene no we de ma adwene ma adwene me we de ma adwene ye wo ma adwene wo ho brother wan tie wo yire na se wan tie wo yire kasa kira da ache no do sabe hwe wo ye but na ye too late na wo je wo ho ba bia na enye ba bia obekọ akopie no wo yi wo ho anu a enye yie enti mpese me ka che se onu abrante onu akete se hwe bia ye na ehi kura ne se ebrante ni bi wo a o pia wankasa o na so okwa dwuma mu a teacher for my na o mo ho no mo chade no ono mu di nkomo sere obo wo no mo bo no o mu di mpipra bro kama o mu timi etena se ekasa eche wo ha bebre oba pia na waka ni mosiso ti da ko ne yele ko to say bra kwa amere se woni nkomo di sei ja wo ye jealous dodo na wo se no mo kasa no mu di nkomo na ye we ya ho ya dodo brother David, charity must begin from the house brother mesrawo sa wo yiri esuro se ono bedi nkomo a wo hwe aseba sa wo yiri esuro se obeka na hia asema kire wo a sa wo yiri esuro woni se obetimi ni watena se edi nkomo adwenje mo da achi ho amese da achi no wo so beba oyem but na aye too late emema wanti wo yire no no okwa amane mu okwa wo haw mu okwa atete mu wo to eso ha wanti mi anye wo ho amfiri mu da eni se wo betie wo yire asemu a brother anka bebo wo sa wo no wo yire betena se edi nkomo anka ne ha wo ba no anka obetimi aka kire wo na ne ha wo so no so timi aka kire no na ne opɛ no ko timi aka kire wo na ne wo so pɛ no wo timi aka kire na so esanse wo yire ahunu se wo mue wakoma mu ema no wo mue wo dan ema no ntini wo ntimi ne wo ni nkomo ne wo ya ne se wo hia sex dia na wo ba ne nkyɛn wo hia sex dia na wo ba ne nkyɛn ha wo ne ntra sen kasa ho ne tete wo ho na wo sua we efiri he brother ebra so se wo se wadwe na wo se enkomobo ho he no eyade ebue kwan eyade eyade ebọ kwan ema barema ewo na brabo mu ewo na dwuma mu ewo na setena mu ewo na nyameso mu ewo na sikasem mu bema oba enim sika a woje wadwuma mu wo pia hwim na wokọ oba wurum na wura mu se me ne me yere eninkra da bi wuni miye brother se wansua eyinumu a wa ware no entimi nyina entimi nkoso entimi nyeye na da biara ma oba no srogu ne yam abrani na ma oba no atete oba no be hahai but na wonim wo kum oba no silently
enti se woni mu a firi sabe ni oba no ntena se wo se da mbatra se di nkomo no ema masetena no eye neje da mbatra se di nkomo no ema asetena no etimi eye nkoso da mbatra se di nkomo no ema asetena no etumpon ema de no eye blessed eye so nourished person the catch say se woni mu ya asua na bema wo ye din ya woni na yiri eni nkomo no otu na me na wo gu na ware ye wo sai na dwuma wo sai ne ma na wo sai adomo a wo wo a ewo onyankopon animo no asam ne se aware wo hoi no so eye ensira anase eya deso bi na onipa ekomu ewo asase so beda wase yebeto aso. Wow Virgin FM online my fool. We are sure say wo fie so sa na you have a powerful teaching like this. It helps you groom your marriage. Na aware ntumi tintimu a enigye sonko etumi efirimu eba. We want you to enjoy your marriage. Intina de be aware nam ye papa so e de aware mu nsemu a e de sei ebro. Papa ya me shira. Na nsem bisa mienu bi e na mpese mi bisa papa. Okay. Ohe aware mu ayewo nkofo bi a from in-laws. Na mimi nsusu ye me hunu se e ma aware ye bedi. Papa sa na ti ana. Okay, me that's you say in-laws no sister-in-laws, brother-in-laws, mother-in-laws, na father-in-laws. Okay. Emu nyina no eye omo a eka ho ma aware no eye yie. Ye Ghana fo na nea etin se emusua ne nyina Ghana emusua nyina sa na tie. Se o ware obi ofi ho aware ifi ofo nyina. Okay. Ghana emusua ndodo na amahunu no sa na tie. Enti se wo ye wadwene se wo ye bema ana wo ye oba na se wo kofie num na wanye open ama wonse wonom ana se wonkumafo ana wukunu nuanom a wo ha ho utu amena efiri se bibi esi ofie ho a omne the immediate people a obetimi akọ wonchen akoka asama kire won no se yeji aware a mese aware bebre so na se yeji aware a ebisa se hwan na wata aware na chi okay hwan na wode oba ne ma aware ana se hwan na ejina aware ni mu enti be ma wo de eba na oba so de ndi aba ye de wo ejina ho kosi se koba se bibi ba na wani nyi ho a okọ wonchen na odi asama kotu wo anim na se wa hunu etena wo ne ensofo na nkumafo no betena wo no utu amena waware no wonya ne gie da waware na se because be ma no nko a no wotimi ne be ma no nko a entena aware na se ema enye yi wo behia be ma no ne hunipa na wo no mo atena aware na se be koba se bibi nko yi a wo no matena se koba se bi a asew ba anasa asew be ma na kuma bi tete wo a okay ye wakwaya ye paso enyo mo na eware okay wo ne wukunu ana eware wo ne oyere ana eware enti ekoba se ebi a akuma hawo eware na se akonta hawo eware ni mu a ye de koto pani a ode aware no ema ye no anim na ne ekoso no waka kire won ebi o mu ditetima be ma ndododo ana ebi o mu ditetima oba ndododo enti ma wontie wo asem enti ba ne sa o ma ejina aware ni mu no wotin de koto manim susu hu kire won se bibi nkoyie tete me enti mo ame fasam no koto manim wa ma nyina enkoma ho wo sa wa kasa wo be kwa ma ho be yahi emma emwa ma woni nka aware na se enti wo de koto manim o mo abe deal with the issue accordingly tend to be like ayana opese wata bema no echi it as I'm talking to you aware ni sinsen ho ama is a big problem tina na mi bisa se e ba ni san na den na nipa ne den onye ba very very important so wachi mu e di amaye na the last question na papa me bisa na say forgiveness is very important na say that we can say em fa boni nche obi di boni ache the thing keeps on going oba no da so ye bema no no da so ye oba ne boni de bia wo de che no de bia oye in the marriage say ni pa no ye nya gay me da se ana mekai no aware wo hoi no wiase foforo bi a wo ware a wonyini at once wo ware a se wani da ho at once se wani ti at once so wo dwen se pani at once na maka se de ye Christopher yi de edu eben no etwi ho maka se there's no perfect marriage on this earth enti wo besua se enema eni wo kafo no eya tambia no ema ehawo na wo de ache ehawo na wo de ache no yewo solution problem bi enu a any solution e wasase we say so okay
problem bia ni ho any solution so a problem kwa dia solution ho enti mo hwehwe the cause okay na aware ne de ujaya enyi time with Reverend Hiford Abwaji. This is a very powerful message, marriage messenger. It cut across all the world that Elipa and the Nkrofu Asia Virgin TV na utie Virgin FM online. Na yade dwumadie no ebewi ye na said de bia meka no. Metena mu ma Apostle Michael Mensah Bonsu. Me am di dwumadie ho chia me Evangelist OK Bright. Na MCR eboa me dwumadie no ekoso ye pa. Mabra Ewrade nhira ba bia wo bia PK. Ewrade nhira dwumayefo ai wa hanyina. Ghana foe Inshiraba boutique diaba ehana mani mema nyina to woniema Inshiraba boutique tonton emani mema niema bi te say office wear casual wear dinner wear ema mpaboa emema mpaboa ema dressing bag efe se banu ntoma so dia Inshiraba boutique wono assault na ne bonso dia fofofo enti hwehwe Inshiraba boutique akira kwan ewo achim asia kwa anase frɛ no ahomatrofo isu 0243 237-262 ana 0244 532-258 Inshiraba boutique na eniema papa efe na efo